Munira Surve, ni muhitimu wa chuo cha diplomasia. Nimebobea katika mahusiano ya kimataifa na diplomasia, na pia najihusisha na mambo ya gender issues, peace and security, pamoja na democracy. It's a funny thing though. Nimeamka asubuhi nikawa nawaza, sasa hawa watu naenda kuambia nini? Nikakumbuka zile za primary, maarifa ya jamii. Demokrasia ni nini? What is democracy? Nikawa na mimi najiuliza, sasa sikumbuki hata vya primary vinahusiana nini, and I said, okay, so leo tutaenda kufanya kitu tofauti. Sitopenda kabisa niwe mimi ndo naongea, because I feel like everyone in here anajua nini maana ya diplomasia, sio mara yake ya kwanza kulisikia. Lakini pia tumepata wakati mzuri sana kujadili kuhusiana na mambo ya kidiplomasia, tena kwa nchi zetu za Kiafrika, kwa sababu kwa namna moja au nyingine kuna mpenyo umeonekana kwenye mambo ya kidiplomasia. Kama tunafuatilia sana habari, nchi nyingi za Afrika hasa ya kati wamekuwa wanafanya mapinduzi ya kijeshi kwenye serikali zao. Kwa nini? Diplomasia imefeli wapi? Haya yote tutaenda kuyajadili kadri tunavyoendelea. Kwa hiyo karibuni sana. Feel free to cut me off katikati nikiwa naongea. Kama una swali, una concern, just ask me. This is an interactive session. Karibuni. So leo tunaenda kujadili na kuchambua demokrasia ya Afrika. Sisi kama Watanzania au sisi kama Waafrika tunasimama wapi kwenye demokrasia? Au ni wapi ambapo tunaona tumeishi demokrasia? Na ni wapi ambapo tunaona tunalegea? Na kwa nini tunalegea? So before me starting, I would like to get two people to actually tell me what is your expectations kwenye demokrasia ya Afrika. What is your expectation? Natamani nipate watu wawili haraka. Hatutolala leo. Backbenchers nawaona. Kaka, karibu. Naomba unisaidie ujitambulishe jina lako, alafu niambie what are your expectations. Kwa majina naitwa Faraji Haruna. About your question, my expectations on the democracy of Africa, so far it's falling down. Why falling down? With a good example, kwenye nchi 10 ambazo recently zilitolewa kama nchi zenye stable democracy in Africa, Namibia ilikuwepo, what's existing in Namibia sasa hivi. Gaboni ilikuwepo, what's existing in Gaboni sasa hivi. Kama hizo ni nchi 10 ambazo sisi Tanzania hatupo, that's happening. So ikija kwenye nchi ambazo hazipo kwenye hiyo top 10 list ya democracy ambazo ni strength kwenye mataifa yao, I guess democracy ya Afrika itazidi kushuka zaidi. Thank you so much. Another one please, the last one. Oh, okay, sure. Naitwa Moffat. Okay, naitwa Moffat. Mimi ninachoona kwenye demokrasia ya Afrika, kuna mabadiliko yapo yanayotokea, lakini approach ya democracy jinsi tulivyoelezewa, ile tulioikalili ndio itaonekana inapotea. Lakini kuna new democracy ambayo inakuja Afrika. Tutatoka kwenye demokrasi ya kukalili ambao tulikuwa tunapewa na watu kutoka magharibi, tutaingia kwenye demokrasi ya kwetu. Kwa wakati wa transition lazima kutakuja kuwa na taratibu za kutoka kwenye kukalili kuja kwenye kujielewa, kwa sababu saizi watu wamesoma wanaelewa. Kwa majina naitwa Fredrick Zakaria. Yani mimi ninachotegemea katika demokrasi ya Afrika, kwanza sidhani kama kuna demokrasi Afrika, kwa sababu sioni ile tafsiri ya demokrasi. Kwa hiyo ambacho ninategemea ni kupotea kabisa kwa kile ambacho tunakiita ni demokrasi. Okay. 2 minutes. 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 2 minutes
Asante. Na mimi kwa jicho langu naona demokrasia hakuna, ni tunadanganyana tu kuna demokrasia, lakini hebu tuchukulie kwenye chaguzi zetu. Hakuna demokrasia, kuna rushwa, kuna vitu gani? And after uchaguzi pia vile vitu havitekelezwi, mwisho wa siku ndio hivyo, kunakuwa na demokrasia ya maamuzi kama hivyo, jeshi linapindua, mwisho wa siku tuna pia pamoja na haya mapinduzi yanayoenda tunakuwa hatuendi sasa, kwa sababu wale waliopinduliwa ni vibaraka. Sasa na wale watu walioweka vibaraka wao inakuwa vurugu zaidi, kama tukiangalia hizi vurugu zinazoendelea. Kwa mfano tukiangalia wapi hapo Niger, yule ni kibaraka ameondolewa, watu wananchi wamesema wamtaka, wameungana na jeshi, nchi nyingine zinawatishia. Kwa hiyo hapo tunazidi kupata shida Afrika. Kwa hiyo inabidi tuwe makini, tufungue macho, tukae, tujitafakari. Asante. Okay. Exciting. Sasa leo wakati naandaa hili somo nikasema sitaongelea siasa. Sitaki kabisa kuingia kwenye huo mtego. But I guess everything is politics. Okay. So, demokrasia ambayo tunaijua, demokrasia ambayo tuliambia what's democracy is a free and is an equal treatment for everyone in the society. That's democracy. Hiyo ndio democracy ambayo tumekuwa tunaisoma. But African democracy tunasema ni mfumo wa serikali ambayo watu wa hiyo nchi particularly wanakuwa wanapewa power ya kufanya maamuzi yao na kushiriki katika kufanya hayo maamuzi ambayo kwa namna moja au nyingine yanakuwa na tija kwenye jamii. Sisi wote tunajua kwamba kuna usawa wa wakati wa kupiga kura, kuna usawa wakati wa kampeni, kuna rule of law, kwamba kuna katiba na sheria ambazo zinaongoza nchi husika. Kuna hivyo vitu vyote ambavyo tumekuwa tukivijua. Lakini ukizungumzia demokrasia ya Kiafrika ni ndefu sana. Yaani utasoma historia na historia zimeanza huku, zimemaliza huku, na hata hizi institutions ambazo au mashule ambayo au sehemu ambazo wanatoa elimu kuhusiana na demokrasia wamekuwa wanatuambia demokrasia ni kitu kizuri, kwa sababu katika vitu ambavyo vimetusaidia sisi kuto kuingia kwenye vita ya dunia tena, demokrasia ni kitu kimoja wapo. Kwa hiyo hili ni swali, je, ni kweli? Mimi siingii kwenye siasa. The first democratic institutions in the continent ilikuwa imeestablishiwa in 20th century, but it was not until the late 1980s na early 1990s ambapo kulikuwa kuna wave kubwa ya democratization kwenye Afrika. Kwa hiyo tangu hapo more than 40 countries have held competitive elections. And it's true. Afrika tulipokea demokrasia kwa mikono miwili, kama tulivyopokea capitalism, kama tulivyopokea socialism in few countries in Africa. Kwa hiyo ni kitu ambacho tulikipokea kutoka kwa wenzetu weupe, which we believe it's something very nice, because kama tunapewa power ya kufanya maamuzi yetu kwenye nchi yetu, that means we are sovereign enough to make our own decisions for the betterment of the country. But is it really true? Nchi ngapi za Kiafrika ambazo zina uwezo wa kufanya maamuzi yake mwenyewe? Tukasema jamani, leo sisi wa Tanzania hatufanyi hiki na hiki na hiki, and the world would agree. Ni maamuzi mangapi ambayo viongozi wetu wanafanya kwa sababu ya maslahi ya Watanzania wao? Most of decisions made ni kwamba yapitishwe, sijui yatoke hapa yaende UN yakubalike, and then they come back and then you guys are being given, and then we would call it democracy. In front of you, I'm not here to criticize democracy. Ukiniuliza my personal view, I feel like democracy pia it's a good thing, because there is a way imetengeneza structure to these countries ambayo kila nchi inaweza ikaenenda. Kwa mfano,
Tukitolea mfano rule of law, it's obvious no one can be above the law. Kwa hiyo kuna limitations fulani hivi ambazo human beings tumepewa, au kwa mfano viongozi wamepewa ili kutovuka mipaka for the betterment of a country. Sasa kati ya vitu ambavyo wanasema demokrasia sasa hivi inafeli, demokrasia sasa hivi inakufa, tunaona what are the challenges ambayo African countries we face, ambao tunaona kabisa hii inasababisha demokrasia kufa. What are the challenges? Yani kama Afrika tunakwama wapi with democracy? Because one among the countries ambao kaka ametolea mfano Namibia, but I can just give an example of South Africa. Katika nchi ambazo zinasemekana zimeadapt vyema demokrasia ni South Africa. But did you know, nyimbo ya taifa South Africa ikipigwa, ile beti la kwanza kuna watu hawaimbi. Like they'll just sing like the Zulu. Pale wanapoimba Kiingereza, they'll just sing the whites. Alafu beti la mwisho they'll just sing the Indians. That's what they do in South Africa. Tena pale penye like the blacks utasikia mabezi kabisa yanaimba. Lakini kuna sehemu you just hear soft, utajua kabisa kama sawa India au Uingereza. So it's just like that. So where is democracy? That freedom, where is it in South Africa? Kwa hiyo sasa kama nchi za Kiafrika tuna challenge iko wapi? Where are the challenges? Kipi kinatufanya sisi tupate hii downfall where we can't even protect our own countries? Mimi nimesema hii itakuwa very interactive mada, kwa hiyo please. Asante. Pengine the context ya democracy inaweza kuwa interpreted kwa aina mbalimbali. Ya kwanza tunaweza nikazungumzia ni passive interpretation ya kitu ambacho tunakuja kuangalia kwenye original ya kitu chenyewe. Speak about South Africa. South Africa tumeangalia kuna apartheid ilitokea. Na ili uweze sasa kutengeneza unit, it means unatakiwa utrace back zile all sources of origin, Zulu, zile wale boyo wenyewe waliokuwepo ambao wamejizaliwa na wameishi South Africa. Ili unit iwepo maana ni lazima kila mtu ashiriki. Ndio maana ukija ukizungumzia kwenye wimbo kila mtu ana beti yake. Lengo ni kuwaweka pamoja, kuelewa context nzima ya uhuru, ya freedom ambayo Nelson Mandela aliweka. Lakini tuje kwenye context ya challenges. Ukizungumzia democracy, lazima utakuja kuingia moja kwa moja kwenye siasa. Yani ni obvious, lazima utakuja kwenye engo ya siasa. Na democracy ya Afrika sasa hivi tunakuja kwenye paper democracy. Yani ni ile democracy ambayo imeandikwa tu, haiwi practiced. Na sasa hivi ninaweza nikaijaji kuwa sasa hivi kila mtu anaweza akawa above the law akiwa na uwezo. Na akiwa na uwezo wa challenge the existing system, rule of law yenyewe. Ukiangalia kwenye judicial systems bado kuna challenges. Ukiangalia kwenye financial system, who has the money ana make decisions. Ndio tunaona recently, na mimi sitaki kuingia huko. Sitaki kwa sababu kila mtu ana perception yake. Lakini tukiangalia democracy ni lazima utakuja kwenye engo ya politics. Yeah, Faraji, I think nishajitambulisha toka mwanzo. I guess the challenge of democracy in African countries, it's democracy itself. African countries don't understand democracy from the scratch. Ulivyokuwa unaelezea ulisema tulipokea democracy kwa mikono miwili. No, tulipokea under threats. Yani tulipokea kwa kuwa lazima tuipokee. Kukubali kutafutiwa uhuru, kukubali kukupokea capitalism kama ilivyokuja kwa kasi na kuondosha socialism ambao ilikuwa ni against democracy, ilikuwa ni by force, so kwa kupenda.
Kwa hiyo we took it, alafu ikaendelea tu kuishi na mpaka sasa hivi we just have it. Yani tunaelewa democracy, tunaelewa definition, tunaelewa the qualities, I don't know sijui na nini basi. But can you say any country ambao wanaiperform vizuri walau ndio uwe mfano wetu? Hatuna. So hata sisi wa Afrika, in the African countries ni zote, hamna hata moja ambao na wafadhali. Umeitaja South Africa in relation kwa nilichokisema, tulipokea by threats, under threats, sio kwa mikono miwili. South Africa wao wamepata uhuru wakati bado hawajawa tayari kuupata. So wamechukua uhuru bado wazua na yani makabila yao bado wao tu hawajakubaliana. It's like freedom ilikuwa ni ya kuzuga tu. Hata ukija kwetu ukitaka uelewe tumepata freedom bila kuwa tayari na hiyo freedom. Walioipata ndio walikuwa wanaielewa, lakini walobaki tunaona inavyoenda. Yani they are doing things ambavyo kiwalisia wananchi wanaona kama havipo sahihi. Ndio hivyo. Na ukienda hata kwenye mataifa mengine ya Afrika. So we agreed about that democracy ije ili tupate uhuru, but in reality from the scratch to real democracy. Hiyo ndio strong challenge ya kwanza. Good afternoon, everyone. First of all, my name is Mahrin Zaitwara Yusuf. I am a standard 6th. My age is 10 years old. A challenge facing Africans in democracy is corruption. Corruption is a significant problem in West Africa. And it's eroding public interest in West Africa. A lot of people suffer from that problem in West Africa because it undermines public leaders. Okay. Kwa jina naitwa Goodluck Humbe, ni mwanafunzi kutoka Chuo Kikuu cha Mzumbe, shahada ya sheria. Kwangu mimi naweza nikasema challenge nyingine ya African democracy ni kwamba the influence from west, yani influence kutoka western countries. Unakuta nchi nyingi za Kiafrika zinapojitahidi kujaribu kufanya democracy ambayo tunahitaji sisi, kunakuwa na influence kutoka nchi za magharibi, kwa mfano Uingereza na nchi nyingine. Kwa mfano mzuri ukiangalia nchi ambazo zimefanya mapinduzi, Gabon, Niger na nchi nyingine, utakuta kuna nchi kwa mfano Ufaransa wana influence pale na kuna vitu wanavihitaji kutoka ile nchi. Kwa maamuzi ambayo yanakwenda kufanyika kwa niaba ya watu wa hizo nchi inakuwa ni maamuzi ambayo kutoka katika influence ya nchi nyingine za kimagharibi. Kwa kwangu mimi hiyo ndio challenge kubwa. Naomba niwarudie nyewe wawili, nitaanza na nyewe. Hizo zote ni sababu, but the passive interpretation ambayo amesema kaka pale, it might be true kwamba South Africa imechelewa sana kupata uhuru and all that, but Tanzania tuna makabila mangapi? That's very nice. Now we have a one song. Do you know, the genesis is like not how much diverse you are as a country, ni which foundation did you lay from the beginning? From where, like, mmepewa, kuna kaka kasema tumepata tu independence kwa, you know, it might be true, yes. Tena sisi Tanzania tulipata kidiplomasia. We didn't even go to war. Yes, probably it's true, tumeipata partially. It's fine. But Mwalimu Nyerere alitoa foundation ambayo Tanzania we can stand and be proud of it. So, naona ukisema mambo ya unity, kiongozi ana huo wajibu. Like, kiongozi rais wa South Africa angesema this song is either gonna be in Zulu or whatever, but all of you guys gonna sing it. Ingetokea. Au kama kuna namna ambayo angetengeneza kuko kuna upendo zaidi kuliko utengano ambao South Africa sasa hivi wanayo. Huo ubaguzi wa makabila ambao wanao, probably there would have been a better way kuiweka iwe more positive kuliko as the way it is negative right now. And kuna mtu mwingine akawa sema kuhusiana na
the most challenge of democracy in African countries is democracy itself. It can be true because ni demokrasia ambayo tumelishwa by definitions and all the principles and everything. But serikali ambayo inakuwepo in charge at that time ina mchango mkubwa sana kwenye kutengeneza. Kuna kipindi niko shule, mwalimu wetu aliuliza swali, is Africa on the table or at the menu in international arena? And we're like, oh, we can't be on the table. No, I feel like we are the menu. So it's ni mjadala mkubwa sana wa sehemu gani ambayo Afrika ipo. Tena ukizungumzia mambo ya demokrasia sasa hivi ni mchanganyiko mkubwa sana because tumeipata kutoka kwa westerners. Kwa hiyo it's not ours to begin with. Lakini bado tunaweza kutengeneza vitu vya kwetu. Kuna mtu alisema duniani hapa hautokuja kutengeneza kitu ambacho probably hakijawahi kutokea. All you can do is find for that one thing and kitengeneza into the perfection and just be innovative. Lakini you can't kugundua something new at this point of life. Kwa hiyo ni wakati sasa ambao wa Tanzania au Africans in general, we should look for something that we can change that perspective ambayo Africa wote tunao, like sisi ni failures, tumepokea nje. So what kama tumepokea nje? Ifikie wakati tuseme it's time to create our own thing. So despite the challenges ambazo tumekuwa nazo, kuna sehemu ambapo demokrasia imeonyesha kuwa successful in most of our countries. Tulitolea mfano wa hizo countries za Botswana, Ghana, Namibia na South Africa, where wana institutions ambazo ziko strong and there is that freedom of expression kama South Africa. Kuna vijana uko mbele nitawaonyesha wameamua wao wasimame tu zaidi ya easy ethnicity thing. So ni vijana ambao wamechanganyikana kimakabila and then they fight for common goals. Na hicho nahisi ni kitu ambacho tunaweza tukakifanya sisi kama wa Afrika. In the end of the day, tulipewa tu independence, yes, but from there we can try and look for the foundation where we can call it our own. How African democracy looks like? Democracy kwenye picha ya dunia or kwenye picha ambayo tumetengenezewa, it's free and fair elections. Hizi ni zile principles za democracy. So in free and fair elections, Waafrika tumepewa hii notions kwamba ili kutengeneza usalama wa nchi lazima elections zenu ziwe free and fair. But is it true kwamba they are free and fair? Just hands. Is it true? Yeah, so I was thinking they also say. No, this is a yes or no question. Okay. Yeah. Nitawapa muda wa kuniuliza maswali. Is it true? Who are saying yes? Thank you. When mzalendo kaka. Who are saying no? Oh God. Okay. So kwa upande mmoja hizi free and fair elections zimetusaidia. Yaani hii misingi ya free and fair elections iliyowekwa imetusaidia kuwa na amani. Imetusaidia kwamba watu tusije tukafanya uchaguzi badala ya kumaliza uchaguzi tukaingia kwenye vita, ni uchaguzi alafu mambo mengine yanaendelea. Misingi ya free and fair elections. The actual actions, we can think about it. Kitu kingine ni rule of law. Kaka pale alisema vizuri kwamba kuna watu who have power, who can actually bend the law. It's true. But misingi ya the rule of law imewekwa madhumuni kabisa kutengeneza that balance within a country. So, tukitumia hiyo misingi ku-advocate for democracy, it's really possible. Kwa sababu misingi ya demokrasia, they are all well and good. Na through centuries,
imeonyesha kutoa matunda. In a critical thinking, you can literally say tumekuwa blind washes, like mind washed and everything, lakini misingi hiyo kwa namna moja au mengine imekuwa chachu ya sisi kutunza amani na kutokuingia kwenye vita za dunia. Respect for human rights. Sasa hii kwenye demokrasia sasa hivi mimi sijui niiweke wapi, na nimeiweka hii point maksudi ili sisi tujaribu ku brainstorm humu ndani kwamba respect for human rights, is there respect for human rights really? Na mtu akikwambia human rights kwa this 21st century tunaelewa nini? Is this the democracy that tunaitaka in African countries? And if not, why are we not saying anything? Mimi sitochukua side yoyote hapa, lakini nitawapa perspective hizi mbili alafu mtajua nyewe mnaibeba ipi. Kuna this side ambayo human rights inamaanisha kila mtu duniani. And there is side human rights inamaanisha humans ambao they are only men and only women. Hapo katikati tukikuwa kuna watu ambao hatujui gender zao they are actually undefined, rights zao zinakuwa sabi. So there are certain countries ambao wana practice human rights ya men and women, and there are countries ambao zina practice human rights generally. Sasa the Universal Declarations of Human Rights inasema kwamba binadamu yoyote ana haki ya kufanyaje, ya kuishi, sijui ya kula, zote zimeainishwa. Lakini kuna nchi zingine kama Tanzania itself, African countries, Tanzania, we don't practice human rights ya wanawake na wanaume na jinsia ambazo hazijatambulika. So kama kijana una wajibu wa kujua msimamo wako uko wapi. Ni kweli we advocate for human rights. Mimi pia ni champion wa human rights. But where do you stand? It's a question that we all have to think for. And kama vijana tujue msimamo wetu ni wapi na tujue Afrika yetu tunaipeleka wapi. Okay. Accountability. In most of African countries ni kitu ambacho hakipo au kipo kwa uchache. African governments are accountable, as the slide says, but in reality, accountability ya viongozi wa Afrika ni ndogo sana. To the extent, rais atafanya kitu and then nobody will ask. Kwa sababu ni raisi. Kuna mikataba itasainiwa, nobody will ask. Na hata mkiuliza, it's not gonna change anything. Because anajiona yeye, yani what they see themselves very accountable to their actions, and as a nation or country have to respect that. Sasa demokrasia ile ya uhuru, the freedom of speech and expressions to the citizens actually. Unajua hii ilivyowekwa haikuwekwa kwa ajili ya viongozi, iliwekwa kwa ajili ya wananchi. So wananchi are the ones to actually speak out their views, wanataka vitu gani kwenye nchi yao. Na ndio maana nahisi moja ya sababu ambazo nchi nyingi zimekuwa zikiwa na vita na kupinduliwa the coup d'etats ni kwa sababu there is this very big gap between the government and the citizens. It's like they don't speak the same language. Ukiacha na mambo ya kwamba they are puppets ambao wapo from westerns. No, there is this big gaps ambao citizens and government, they don't speak the same language. Kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana these people to actually go and create about developments kwenye nchi yao. Nchi nyingine ni participations. Wangapi mwanani tunapiga kura? Aya, tutajibu wa maswali mawili wale ambao tumewaacha. Kwa nini unapiga kura? Yeah. Why do you want to participate kwenye elections? Asante, naitwa Mteganda tena. Napiga kula kwa sababu nimekuta watu wanapiga kula.
Okay, thank you for this chance. My good name is Akre Augustus. Kwanza naelewa swali la kwanza, mimi napiga kura kwa sababu ninatamani kushiriki kupata kiongozi aliye bora kwenye eneo husika. Sawa. Sasa kwa kipengele ambacho nilikuwa ni kimebaki, allow me to share it through. Challenges. For me, I thought Africa had never defined democracy in our own word. So for me, I think it is time to redefine democracy in Africa. But also, Africa has assumed that every politician is a leader. Our first politicians were leaders, exactly. We had Julius Kambarage Nyerere, Nelson Mandela. They were politicians, but also they were leaders. Dr. Myles Munroe said, when he was differentiating between a politician and a leader, he said, a politician thinks of next election, but a leader thinks of next generation. And the other challenge is to us who are responsible to vote for those who seek for mandate or powers. Mimi kwa nilikotoka kule, kama mbunge atakuja na kuomba kula kwa wananchi, hakika kama siku hiyo atakuja na mawazo mazuri tutayasikiliza, lakini kama hajabeba chochote, mawazo yake ni bure. Unasikia, tumekusikia, umesema vizuri, unatuachaje? Hiyo ni challenge kweli kweli. Sasa sisi kwenye huku tunavyopata viongozi, kuna eneo kanafika ni eneo la wajumbe. Ukweli wakileta majina 5 au 3, yule ambaye atawashika mkono vizuri wajumbe, jina lake litapita. Lakini wewe ambaye una idea na kabisa unajua naweza kupitisha watu kwenye eneo husika na wakafika eneo salama, una idea tu bila cha kuwashika wajumbe, idea zako ni bure. Asante, naomba niendelee kwamba ndo maana mimi siku nyingi tu sikuwa naamini ya masuala ya demokrasi. Ukiuliza kwa nini, why Africa? Ukitazama karibia hiyo mifumo yote ambayo ni kandamizi duniani wanaletewa wa Afrika. Kwa hiyo hata baada ya uhuru nilivyosikia tena kuna mwingine demokrasi, nilitarajia tu baada ya demokrasi utakuja wengine tena. Kwa hiyo kiukweli kabisa sikuwa muumini mzuri sana wa mifumo ambayo tumeletewa. Mimi naamini zaidi katika vile ambavyo tunavyo. Ndio maana hata ukija kwenye nchi zetu kuna makabila, kuna mila zetu, kuna culture zetu. Kwa hiyo kitendo cha kuathiriwa na zile habari za ukoloni ndio zikatupelekea tukaja hadi kwenye demokrasi. Kwa upande wangu ni ukoloni kama ukoloni mwingine. Kaka, unachokisema hapo ni kweli kabisa. Kwa mawazo yako ni sahihi kabisa. Na pengine ni kweli demokrasia ni namna nyingine ya ukandamizaji. Lakini Africans tulikuwa na culture zetu na custom zetu kipindi hicho, which they really worked. Lakini as days goes on, dunia inabadilika. Ni kama mtu sasa hivi akwambie kaka ishi bila teknolojia, ni uongo. Lakini pengine labda teknolojia pia ni namna moja ya kuimpose colonialism in Africa. Tutegemee vitu kutoka kwa it makes sense. Kipindi cha nyuma tunazungumzia huko 16th century, 15th century. Tulikuwa tunafanya mahusiano ya nchi moja kwenda nyingine within Africa, and it really worked. Tumefanya kazi nyingi, tumefanya biashara nyingi na Waafrika wenzetu. Tumeenda nchi zingine za Afrika. Zamani the kings walikuwa wanaenda wanafanya state visits kwenye nchi zingine za Kiafrika. So international relations ilikuwa hapo na ilienda bila ukoloni, bila nini. Lakini dunia haiko hivyo tena.
yani dunia imebadilika kiasi kwamba the whole world now iko kwenye hichi kibakuli hapa cha politics. Sasa nchi kama Tanzania haiwezi ikajitegemea yenyewe itoshe, yani it can't be enough. Kwa hiyo we need to go out, we need to interact na wale watu wazungu waliotukoloni, lakini we need to interact them because tunatengeneza mahusiano tunayoyatengeneza ndio hiyo future generation ambayo tunayoitegemea. Kwa hiyo mahusiano ambayo tunayatengeneza leo between countries hayana ubaya, lakini ni kwa ajili ya future, the good, the betterment of the future generation. Kwa hiyo mifumo ambayo imewekwa sasa hivi pengine ni ya kidikteta or ni ya kikoloni, lakini mifumo, yani if you go to documentation, na hisi watu wa sheria mtanisaidia, mimi sijasoma sheria, the documentation were really nice. Yani ukizisoma documentation kama kwenye mambo ya uchaguzi, yanaonyesha kabisa uchaguzi utakuwaje fair and equal, watu wataparticipate vipi. Lakini je, kwenye chaguzi zetu tunazifata? Yule binti pale kasema vizuri sana, corruption. Usipoenda mbali, yani usiwasingizie hata the whites, sisi wenyewe the Africans, are we that honest? Do we have that integrity? Are we that accountable? We are not. Tutawalaumu kina nani? Kwamba wao wametu endover the bad minds? No. There are things that sisi kama wa Afrika we need to change. Na nihisi ndio maana tuko hapa leo. Pale ambapo tunapaona pako short, sisi ni vijana ambao tunaamini kabisa ni viongozi wa kesho. Wewe ukiwa mneki leo utasimamia uchaguzi free and fair? Au na wewe tukishakwambia kijana una gorofa lako pale Dubai, ndio mkuu nimepita, would you be that person? Because temptations are there. Yani unaambia una magorofa yako pale Riyadh, would you go about it? Na wewe utakuwa na uwezo wa kuifight corruption? Because tutawasontea vidole probably ambao wako madarakani, but na sisi tukiingia tunalewa na madaraka. Mimi nina watu ambao they were really good speakers. Mimi nitafanya hiki, but when they go into to their position, they actually do nothing. Kwa hiyo nahisi shida nyingine ni kwamba sisi wenyewe wa Afrika, we need to liberate each other. Tuyavue sasa ile magamba ya kikoloni tuliyokabidhiwa. And let us be real. Tuseme Africa, we are very poor. Yes, tunaanzia hapa. Africa, we have poverty. Yes, tunaanzia hapa. How do we go about poverty? Wa Afrika sisi tuna resources, lakini hatuna namna ya kukuza resources zetu zikatusaidia. Tumeaccept, tunaanzia hapa. Lakini ni viongozi wangapi ambao they can really stand for it? Hiyo pia ni changamoto. Okay. So, participation ambayo tulikuwa tunaizungumzia hapa, nilikuwa nazungumzia participation ya kaka pale aliyosema yeye anapenda sana kushiriki kwenye mambo yote ambayo yanahusisha nchi yake kwa sababu yeye kaka yetu ni mzalendo, which it has to be that way. Mifumo ya demokrasia ilitengenezwa hivyo kwa nia njema kabisa ya watu mshiriki katika maendeleo, jambo like all the things that are going through, ili uwe part and parcel of everything that's happening. Kwa sababu you have that right, it's your freedom. You have freedom of participation, you have freedom of speaking, you have every right as a citizen. Sasa shida inakuja hapa. Tutapiga kura, tuko 50 mfano mundani. Tutapiga kura, kuna kiongozi A ana kura zake 22, alafu kuna kiongozi B ana kura zake 24 hapa. Si ndio? Kiongozi A ana influence.
Kwa hiyo kura zenu nyie za kiongozi A zinachukuliwa, 5 zingine zinapelekwa huko. Kwa hiyo zinakuwa huko 29, afu tunatangaza matokeo. Tuna observers, yes, lakini wahusika wakuu ni sisi wa Afrika. Niongee nifukuzwe kazi? Najipenda ugali wangu. Umaskini wetu kuna muda unatufanya tuwe hivi tulivyo. Like there's so much poverty and ignorance within us. So, tuachane nayo. Mimi I wasn't there. Youth and democracy. Hichi ndicho kitu ambacho kimetuleta hapa siku ya leo. Zile zote zilikuwa tu ni story na siasa. Vijana na demokrasia. Vijana tuna uwezo mkubwa sana. Yaani sisi na democracy tuko intertwined together. We are very connected. Kwa sababu kila kitu cha kidemokrasia kinachotokea nchini in one way or another. Sorry, kaka ulinyosha mkono? Okay. Sorry. Naomba tutamwanzia. Yes. So we are connected in a way that kila kitu cha kidemokrasia kinachoendelea, guys, nisameni Kiswahili changu ni kibovu. So kila kitu ambacho kinaendelea kinamuaffect huyu kijana kwa namna moja au nyingine. Nyie wote mko hapa leo because in one way or another unahisi unaaffectika na demokrasia, si ndio? Nani anahisi hapa anaaffectika na diplomasia na demokrasia na anaaffectikaje? Yaani why are you here? If you feel affected, why do you think you're affected? Mimi na feel niko affected kwa sababu mfumo ambao umewekwa wa kuendesha demokrasia unaendeshwa na mfumo wa vyama vya kisiasa. Kwa hiyo kwa sababu mimi sijafungamana na chama chochote cha kisiasa, najikuta naikosa hiyo demokrasia yangu, kwa sababu kuna vitu nitakiwa niviweke sawa, lakini hakuna nafasi ya watu kutoka binafsi, yani bila kuwa chama fulani cha siasa, kupata hivyo vitu. Kwa hiyo najiona kabisa mimi ni mfungwa katika taifa ambalo naamini nitakiwa niwe huru. Okay, labda wakati tunajadili mara ya kwanza kuhusu hiyo demokrasi, tafsiri zimetolewa nyingi, watu wameongelea hapa mpaka zikaja historia za Tanzania, in short mimi naweza kusema Tanganyika kupata kwake uhuru. Wengine wamesema kwamba tulizawadiwa. Ni kweli tulizawadiwa kwa sababu hatukufanya bloodshed, lakini nilitamani ni share kidogo experience nilionayo kuhusiana na hiyo tulivyopata huo uhuru. Kulikuwa na movement zilifanyika, na kuna maajabu pia ya hayo mabadiliko. Tanzania tulitoka kwenye ujamaa tukaja kuingia kwenye lakini kabla tunapokuja kupata ule uhuru, kabla ya kupata uhuru tulikuwa na vyama vingi. Baada ya kupata uhuru maajabu yakatokea, tukawa na mfumo wa chama kimoja, tukaenda hivyo. Baadaye ndio tukaja kusema anyway turudi tena kwenye mfumo wa vyama vingi, tuka-apply vyama vingi, kitu ambacho vijana wengi huwa hawajui kwamba Tanzania before hata uhuru tulikuwa na vyama vingi. Tulikuwa na movement zilifanyika, zilikuwa 5 Youth League, watu walifanya, walikuwa ni vijana, walidemonstrate, walifanya kila kitu, ndio tukapata uhuru. Kwa hiyo kupatikana sasa kwa kiongozi wetu hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ni baada ya misigano mingi ya vijana katika mitizamo. Baadaye sasa ikabidi angaliwe kijana ambaye anaendana na ustaarabu wa kimagharibi, kwa sababu Mwalimu alikuwa ametoka kwenye familia ambayo alipelekwa shule zinazoendana na umagharibi, akaonekana anafaa. Lakini demokrasi tunayoitumia mpaka sasa, demokrasia kwa tafsiri yangu mimi ni ustaarabu wa jamii fulani inayoweza kuishi kwa kuzingatia matakwa yao wenyewe, uhitaji wao wenyewe, mila zao, kwa maridhiano ya pamoja. Kama huo ukiwa ni utaratibu wa namna hiyo, basi wangeweza kuishi. Lakini sisi tunaoifanya hii tunaoita demokrasi tuliopewa ni utaratibu wa watu wengine kuiga na kuja kuapply kwetu. Sasa matokeo yake inakuwa sio maamuzi ya watu wengi. Mpaka sasa ukiangalia uchaguzi tunaofanya, sisi tunafanya uchaguzi kumchagua mtawala, sio kiongozi.
Ndio maana hata ukisikia chama kikishinda kinaitwa chama tawala, sio chama kinachoongoza. Vivyo hivyo viongozi tunaowapata tunawaita viongozi, lakini ni watawala. Ndio maana anasema mimi nchi yangu, watu wangu, kwa sababu anatumiliki. Sasa wakati huo tunajaribu kuangalia jinsi ya kuwapata. Hawaombi kuwa viongozi, wanagombea kuwa viongozi. Ndio maana tunasikia chama fulani kimemsimamisha mgombea. Wewe unatumia neno mgombea, it means ni ugomvi wa kung'ang'ania nafasi fulani. Sawa? Kwa hiyo tunatumia watu wa namna hiyo. Alafu tunataka kupata yale matokeo ambayo yamewekwa kuja kuleta decisions za hiyo jamii. Alafu kwa haraka ili niweze kusave time, mimi nimezoea kuongea sana, sorry guys. Kuna kitu ambacho tumesema tunataka tupate utawala wa kisheria. South Africa mlioizungumzia. South Africa formula inayotumika kuwatawala mpaka sasa na kuwaongoza ni hiyo divide and rule. Endapo ukaja kuwafanya wale watu wawe united, yani watambuane, mataifa mengine yatafeli kuicontrol. Kwa sababu kuna watu ambao ni wazawa lakini ni weupe. Wazawa. Sasa katika kuwatawala wale watu lazima uwa divide. Hii divide and rule ndio inaendelea kuwepo. Ikitokea wa Afrika wametaka kufanya movement fulani kwa kushirikiana na mataifa mengine, inakuja ndio tunakuja kutana na vitu vinaitwa xenophobia na vitu vingine. That's divide and rule. Wanaleta katika strategy kwa sababu wanaamini kwamba kuna mataifa mengine pia watu wana akili nyingi tu, like Nigerians, watu gani. Wakiingia pale wakawa united as Africans, italeta matatizo. Sasa ikianza kuonekana movement ya Africa United inaanza kutokea, ndio utasikia machafuko yanaanzia South Africa na sehemu zingine. Ile ni strategy ya kutugawanya. Sasa kwa sababu tunatambua uhuru na ukombozi wa Afrika ulipatikana kwa vijana, it means bado mzigo ni wetu sisi. Tunachotakiwa tufanye ni kwamba sasa tujue ni wapi palikosewa. Palipokosewa tufanye marekebisho. Na marekebisho hahitaji kumwaga damu. Marekebisho ya kuweza kuibadilisha Afrika na kuingia kwenye demokrasia tunayohitaji sisi ya Kiafrika, kuna haja ya kuanza hatua ndogo kama hizi zinazofanyika hivi sasa. Cha kwanza tujiulize, tumefeli wapi? Tulikosea wapi? Nini kifanyike? Kitu kinachotakiwa kifanyike, kwa mfano Tanzania, ili tuweze kuja kupata hiyo demokrasi, ukombozi wa fikra na maendeleo wa Afrika, ni lazima tuwe na platform rasmi ambayo inatambulika na serikali ya vijana kujadili masuala yetu. Platform zote tunazozipata ni za watu wazima huko, wazee wanatukontrol. Sisi tunakuwa wasikilizaji. Hadi utaratibu wote tunaoishi saizi, tunasikiliza, tunarithishwa na tunalazimishwa kufuata. Asante. Tunamwomba wewe wa mwisho. Nitatoa dakika nyingi sana za kuchangia. Niame huyu awe wa mwisho. Haina shida. Hapo naathirika vipi na swala la demokrasi? Naathirika kwa sababu wakati mwingine ni utaratibu ambao kiukweli hata siupendi, ila kwa sababu upo inanilazimu tu kuufanya. Alafu kingine kwamba hata hiyo demokrasi ambao natakiwa nikamchagua yule ninamtaka, mara nyingi au ninawataka hawashindi. Nikitazama sababu za kushindwa, wakati mwingine si hata vigezo au taratibu waloziwekea, lakini tunajikuta wameshindwa. Wakati mwingine ili mtu kuwa mgombea inamhitaji vitu vingi sana. Wakati mwingine hata vile alivyoandika anaambiwa bwana itakiwa kuandikwa hivi, kwa hiyo una sifa. Kwa ule utaratibu sijui nisemeje, lakini hausaidii kwa vile ambavyo unataka niwapate wale ambao wanastahili kuwapa dhamana ya uongozi. Ningependa tuamue utaratibu mwingine, si kugombea. Tuwe na namna ya kwetu. Jamani, uongozi ni majukumu, watu hayakimbie, lakini tunayakimbilia kwa sababu yana manufaa binafsi. Asante sana. Kaka, umeongea vyema kwamba ingependeza zaidi kama Afrika tuwe na mifumo yetu ambayo tuna uwezo wa kusimamia zile standards zetu ambazo we are comfortable with kuishi nazo. Kwenye international relations, nchi zote duniani zinategemeana.
alafu kuna kitu kinaitwa universal standards. Hizi ni standards ambazo kila nchi duniani inatakiwa abided with. Kwa sababu in one way or another, nchi moja ikiamua kuenenda tofauti, alafu hii nchi zile taratibu au zile standards zilizonazo zikakwaza nchi zingine, hiyo nchi inatengwa kisiasa. Ukitengwa kisiasa inamaanisha kwamba hauna bilateral cooperation ya aina yoyote wala multilateral. Ndio maana hata ukiona hizi nchi za Kiarabu wana sheria zao kali sana, but still kuna sheria ambazo they have to abide na the international system. Yani sisi hapa tuseme kama kuna big plate ambayo nchi zote zimewekwa, alafu hii plate ina standards zake ambazo as long as you want to stay in this plate you have to be in there. Kutengeneza standards zetu ni vizuri kuwa na cha kwetu. As far as Africans' culture are very beautiful and unique, you can never find it anywhere in the world, which is nice. Lakini hata kama tuna culture zetu, kuna vitu ambavyo ni vya muhimu kwa abide. Kwa mfano, hizi protocol ambazo tunakuwa tunaziona zinakuwa ni standards ambazo zimewekwa kwa nchi zote. Yani unamwona rais wa Kenya anakuja Tanzania anapokelewa hivi, rais wa Marekani akija Tanzania atapokelewa hivyo hivyo, na rais wa Tanzania akienda Marekani atapokelewa hivyo hivyo. Hizo ni universal standards. Kwa hiyo hizi universal standards za demokrasia zimewekwa ili kila nchi, yani every country in the world, tuwe tuna msimamo mmoja. Unajua, wewe tengeneza sheria yako, wewe tengeneza sheria yako, sheria yako inaweza ikakinzana na sheria yangu. Sheria ya Mkenya inaweza ikakinzana na sheria ya Mtanzania, and we are neighbors. Tukisema basi kila nchi ya Kiafrika itengeneze sheria zake, misimamo yake na standards zake na policies zake kwenye demokrasia. Tupo hapa tulipo kwa sababu ya huu tunaoita utaratibu na standards za dunia. Lakini hizo standards za dunia hatujaziandaa sisi. Hatujawahi shiriki kikao chochote duniani cha kupanga utaratibu wa kuishi. Afrika hatujawahi shiriki. Kwa kuwa hatujawahi shiriki tunapokea. Sasa tunapopokea, mimi simaanishi kwamba eti Tanzania tuwe na ustaarabu wetu, sijui sehemu fulani tuwe na utaratibu wetu, tena hiyo itakuwa ni divide tena. Ninachomaanisha ni kwamba sisi kwanza kama continent, kwa sababu sisi tuna kila kitu. Tuna kila kitu ambacho dunia inahitaji. Kama sisi tungekuwa tumeondolewa huu utaratibu waliotuwekea wao wa mipaka tu kwanza, yani Kenya ni watu wengine, sehemu nyingine, afu tunafanana tukiangaliana. Mimi nimetokea mpakani Tunduma huko. Mimi na Wazambia tunafanana everything, lakini eti hatutakiwi kushirikiana. Hata nikiumwa mimi sitibiwi Zambia kwa sababu tu ya utaratibu waliopanga watu fulani. Huo wewe unaosema ndio international standard. Lakini tukifuata huu kitu kinachoitwa international standard, kila siku tutaendelea kuwa chini ya watu fulani. Anaweza akapita kiongozi akawa amepata kula chache ndio akapewa uongozi, ili mradi tu hiyo utaratibu wa huko nao international standard wamekubali. Kwa hiyo hatufanyi chochote ambacho ni chetu. Sasa ninapozungumzia tuanze movement za kujitambua wenyewe, tuanze kujua kwanza mazingira yetu. Leo hii hata vitu vingine tumesoma tumekalili darasani, wote tunajua hapa, ili upate water lazima useme formula waliotupa wao ni hydrogen plus oxygen. Lakini ziwa Tanganyika tu hapa tuna maji yasiyo na oxygen. Sawa, yako dead water pale. Lakini tulishaambiwa formula inasema hivi, ukiminus oxygen inakuwa ni yabisi, kinakuwa kigumu. Hii ni formula kukalili, ambapo tungeapply formula zingine. Sisi tuna matatizo yetu na solutions zinazotakiwa zifanyike kwetu. Kwa hivyo vitu vinavyoitwa international standard ndio tumefeli hapa tulipo, na tutaendelea kufeli, tutakuwa watumwa milele. Sawa.